Gurave Gaurachandraya Radhika Tadalyai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtike Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vranda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. You're all welcome. Now you're coming in. At Sri Nitai Gauranga Temple, ISKCON, Irkutsk for morning Shrimad-Bhagavatam class. Всем добро пожаловать в храм Шри Нитай Гауранги в Иркутске, в храме ИСККОН, на утреннюю лекцию по Шримад-Бхагаватам. Wonderfully, we celebrated the holy appearance day of Sri Krishna Janmashtami, and then the divine appearance day of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada yesterday. Замечательным образом мы с вами отпраздновали позавчера день явления Шри Кришны, Шри Джанмаштами, и вчера отмечали с вами божественное явление Его божественной милости А.Ч. Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупады. So Krishna is Bhagavan. И таким образом Кришна это Бхагаван, and Srila Prabhupada is a Bhagavat Purusha. а Шрила Прабхупада Бхагават Пуруша. And both are present in Shrimad-Bhagavatam. И тот и другой присутствует в Шримад-Бхагаватам. Krishna is present as the subject matter of Bhagavatam. Кришна присутствует в Бхагаватам как одна из тем изучения Бхагаватам. And Srila Prabhupada is present as the purport by His divine grace. Шрила Прабхупада присутствует в Бхагаватам в виде своих комментариев. So every day we are meeting Krishna and Srila Prabhupada in the pages of Bhagavatam. Таким образом, каждый день мы можем встречать на страницах Бхагаватам Шри Кришну и Шрила Прабхупаду. So Bhagavatam is not different than Krishna, we have discussed. И мы уже обсуждали эту тему, что Бхагаватам не отличен от Шри Кришны. Bhagavatam is a personality of Krishna. Шримад-Бхагаватам это олицетворение Шри Кришны.
with love and affection we should approach Shrimad-Bhagavatam. И с любовью и преданностью мы должны обращаться к Шримад-Бхагаватам. And we will develop love, like love of Krishna, love of Bhagavatam, we can only develop when we serve the Vaishnavas. И так же, как любовь к Кришне, любовь к Бхагаватам может быть развита только если мы будем служить преданным Вайшнавам. The first we have to love the person who has given us Bhagavatam in an international language, is Divine Grace Srila Prabhupada. В первую очередь мы должны полюбить ту личность, его божественную милость ч. Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупаду, который дал нам Шримад-Бхагаватам на международном языке. As yesterday we have discussed, Srila Prabhupada's position is in the ISKCON is like a pulsating heart which gives energy to every part of the body. И вчера мы с вами говорили, что Шрила Прабхупада подобен бьющемуся сердцу, который дает силу всем членам его движения ISKCON. So, and his greatest contribution in Krishna conscious movement, and most of his time he actually gave Shrimad-Bhagavatam. И один из величайших вкладов его в миссию сознания Кришны, распространения сознания Кришны, это то, что он дал Шримад-Бхагаватам. He started for establishing ISKCON with the first canto of Bhagavatam. Он начал развивать это движение ISKCON с первой песни Шримад-Бхагаватам. And he was continuing giving his purport to the 10th canto of Bhagavatam in his last part of the pastime in Vrindavan. И также в последние дни своей жизни он продолжал писать комментарии к 10-й песне Шримад-Бхагаватам во Вриндаване. There are different ways to study Bhagavatam. Есть разные пути, как можно изучать Шримад-Бхагаватам. And also the studies Bhagavatam is described in Bhagavat in a Bhagavata, glories of Bhagavatam, Bhagavata Mahatma as under the influence of the different modes of material nature. И также в Бхагавата Махатме, в славе Шримад-Бхагаватам описывается, что Шримад-Бхагаватам можно изучать по-разному, под влиянием разных гун трехматериальной природы. When people in 7 days just discuss Bhagavatam very fast and with great pomp and show, that Bhagavatam is called in mode of passion. Например, если люди собираются изучить Бхагаватам за 7 дней, это все происходит очень быстро, насыщенно, и из этого устраивается очень какая-то такая помпезная, внешне привлекательная программа, это изучение в гуне страсти. See, actually, Parikshit Maharaj is only 7 days, therefore Sukdev Goswami has spoken 7 days the whole Bhagavatam. Конечно же, мы знаем, что у Махараджа Парикшита, допустим, было всего 7 дней ему оставалось, и поэтому Шукадева Госвами ему поведал Бхагаватам за 7 дней. In glories of Bhagavatam it is said, Lord Brahma said, I have to create, and creation is a function and mode of passion. How can I always be focused on the lotus feet of Krishna? И вот в славе Бхагаватам описывается, что Господь Брахма говорил, мне нужно творить, мне нужно начинать творить, создавать, и это деятельность гуни страсти. Но как же я могу, пребывая в гуни страсти, помнить всегда о лотосных стопах Шри Кришны? And Sri Krishna answered, you have to study Bhagavatam. И Шри Кришна ответил ему, тебе нужно изучать Бхагаватам. And Brahmaji complete Bhagavatam in 7 days. И Брахмаджи закончил изучение Бхагаватам за 7 дней. But he's overseeing the mode of patience, so he has a lot of work, so he just finished in 7 days. Так как он является, то есть он действует в гуне страсти, у него очень много обязанностей и дел, поэтому за 7 дней он закончил изучение Бхагаватам. And then Lord Vishnu asked, I have to maintain all the creation. There are people who are sinful, there are people who are pious, but I have to provide everybody all the facilities for living. How can I always focus on the lotus feet of Krishna? И Господь Вишну потом сказал, вот мне нужно поддерживать все мироздание, поддерживать всех людей, и грешников, и праведников. Это очень большая обязанность. Как я могу всегда помнить о лотосных стопах Шри Кришны? And Sri Krishna said, you should always recite Bhagavatam. И Шри Кришна ответил ему, тебе нужно всегда воспевать Шримад Бхагаватам. So Lord Vishnu complete Bhagavatam in 1 month, and Lakshmi Devi hears. И Господь Вишну изучил Шримад Бхагаватам за месяц, и Лакшми Деви слушала его. This type of Bhagavatam, which is continuously read for over a month or some, that is in a mode of goodness.
И вот когда Шримад-Бхагаватам читают, воспевают на протяжении месяца, это деятельность в гуне благости. And Lord Vishnu is actually overseeing the mode of goodness. И мы знаем, что Господь Вишну, Он олицетворяет гуну благости. And when Lakshmi recited the Bhagavatam, she recited in 2 months. А когда Лакшми потом стала изучать, воспевать Шримад-Бхагаватам, она это делала на протяжении 2 месяцев. And then Lord Shiva asked the same question, how I have to do this work of annihilation, which is I am the controller of mode of ignorance. How can I keep myself, my meditation on my presiding deity Sankrishna? И такой же вопрос задал Господь Шива. Он олицетворяет гуну невежества, он отвечает за разрушение мироздания. И он спросил, как же я могу, занимаясь такой деятельностью, всегда помнить о своем возлюбленном Господе Санкаршане? And then Lord Shiva was given the same answer. You recite Shrimad-Bhagavatam. И Yeah. Господь Кришна ответил ему, дал ему тот же ответ. Воспевай, повторяй Шримад-Бхагаватам. So 1 year Lord Shiva takes to complete Bhagavatam, and Parvati hears. И Господа Шивы ушел 1 год на то, чтобы прочитать, изучить весь Шримад-Бхагаватам, и его жена Парвати слушала, как он это делал. When Bhagavatam is started, and then you leave for a few days, and again you start, and then you leave, that is called study in mode of ignorance. И вот когда вы почитали немножко Шримад-Бхагаватам, потом на пару дней взяли перерыв, потом опять вернулись к изучению и так далее, это называется изучение в гуне невежества. When Bhagavatam is regularly recited only for the pleasure of Hari Guru Vaishnava, only pleasure of Krishna, that recitation of Bhagavatam is called Nirguna, or beyond 3 modes of material nature. Но когда Бхагаватам регулярно на постоянной основе декламируется, изучается ради прославления вайшнавов, ради удовлетворения вайшнавов Шри Гуру и Шри Кришны, то тогда такая деятельность ниргуна, она не находится в гунах материальной природы. And that is actually the Nityam Bhagavat Sevaya. И это и есть истинная Нитьям Бхагавата Севая. Srila Prabhupada has given us this formula of Nityam Bhagavat Sevaya. Every day hear Bhagavatam. Шрила Прабхупада дал нам эту формулу. Каждый день слушать Шримад Бхагаватам. And that is transcendental, beyond 3 modes. И это трансцендентная деятельность, выходящая из рамок влияния гун материальной природы. And when we sincerely and enthusiastically hear Bhagavatam regularly, the first result is Nashtprayeshu abhadreshu. Abhadreshu means inauspicious things. Almost they disappear from the life of a devotee. И когда мы таким образом искренне, с энтузиазмом, регулярно слушаем Шримад Бхагаватам, какой первый плод мы получаем? Это Наштапраешва Бадрешу. Все, что вызывает тревогу в сердце, почти полностью уничтожается. The unearthed nivarti, which is a very difficult stage in the practice of devotional service, that can easily be overcome by regularly Bhagavat Sevaya. Анартха-неврити, что является очень труднопреодолимой ступенью на пути преданного служения, с легкостью можно преодолеть, если регулярно заниматься Нитья Бхагавата Севой, служить Бхагаватам. Most of us, even after receiving instruction from a spiritual master, that is bhajan kriya, means engaging in service, but the next stage is unearthed nivarti, and it takes a long time to get free from the obstacles of this unwanted habits. И большинство из нас, даже после того, как получили наставление духовного учителя, то есть стали на уровень баджана крии, все равно нам предстоит анартха-неврити, и это очень сложный, длительный период, в котором мы должны избавиться от всех неблагоприятных качеств в нашем сердце. So the bhakti lata, the vine of the devotion is growing, and simultaneously the other unwanted grass is also growing. И бхакти-лата, лиана бхакти, она растет в нашем сердце, но также параллельно с ней растут различные сорняки нежелательные. So Nityam Bhagavat Sevya, this Sharvana Kirtan Jale Sinchan Kare. So this Sharvana, hearing Bhagavatam, Kirtan, reciting Bhagavatam,
is watering to the creeper of devotional service. И вот эта деятельность Нитья Бхагавата Сева, слушание, воспевание, служение Шримад-Бхагаватам, это подобно тому, как мы поливаем эту лиану бхакти, маленький росточек бхакти. And by regularly hearing, we can uproot unwanted all the weeds which are restricting the growth of the creeper of devotional service. И регулярно, слушая Шримад-Бхагаватам, мы сможем вырвать все сорняки, которые мешают правильному росту вот этому росточку бхакти. So we are reading now regularly as our Nirguna Prayana. Nirguna Prayana means continuous recitation for the pleasure of Hari Guru Vaishnava. И вот таким образом каждый день на регулярной основе мы с вами читаем Шримад-Бхагаватам, занимаемся этим именно в состоянии ниргуна, то есть не под влиянием трех гун материальной природы, ради удовлетворения вайшнавов, гуру и Шри Кришны. So now we are discussing the fourth canto of Shrimad-Bhagavatam. И сейчас мы обсуждаем 4-ю песню Шримад-Бхагаватам. And Srila Prabhupada wrote the name of this canto for creation of fourth order. И Шрила Прабхупада назвал 4-ю песнь 4-й этап творения. The first creation is by Lord Vishnu, which is called Sarga. Первый этап творения – это сарга, творение Господом Кришной. Second creation is by Brahma, that is called Visarga. Второе творение – это Господь Брахма творит, оно называется Висарга. And the third creation is by Swayambhu Manu. И третье творение создает все Сваямбхува Ману. And Swayambhu Manu and Shatrupa, they were produced directly by Brahmaji from a right and left side of his own body. И Сваямбхува Ману и матушка Шатарупа, они были непосредственно созданы, появились на свет из правой части и левой части тела Господа Брахмы. And Brahma told them to create, and this is the first, like husband and wife, to start creation on this material planet. И Господь Брахма дал им наставление, чтобы они начали творить. И это, по сути дела, первая семья, муж и жена, которые начали выполнять это служение. And they have 2 sons and 3 daughters. И у них было 2 сыновей и 3 дочери. One of the daughters' genealogy we have discussed in 3rd canto, Devhuti. И род одной из этих дочерей Девахути мы с вами изучали в 3-й песне. Then the 2 other daughters are Akuti and Prasuti. Другие 2 дочери это Ахути и Прасути. So Prasuti here in this canto, Prasuti has a daughter Sati, which married to the Shiva, and we have discussed in first 7 chapter the Daksha Yagya in 4th canto. И вот у Прасути была дочь, которую звали Сати, и Сати это жена Господа Шива. Об этой истории мы узнаем из первых глав 4-й песни Шримад-Бхагаватам. And Akuti, Akuti was married to Ruchi's Prajapati Ruchi. Акути, она вышла замуж за Праджапати Ручи. So she has, then their genealogy is Yagya and Dakshana. The son is Yagya and the daughter is Dakshana. И у них появился сын Ягья и дочь Дакшана. This Yagya is actually incarnation of Supreme Lord. И Ягья был воплощением Верховного Господа. Yeah, so Brahmaji adopted that Yagya. Swayambhu Manu adopted that grandson of the daughter. Adopted? Yeah, Yagya was adopted by Swayambhu Manu. И Сваямбхува Ману он усыновил Ягью. Now, in this 4th canto, we have started the genealogy of the second son of Swayambhu Manu, Uttanpad. И здесь в 4-й песне мы также узнаем о втором сыне Сваямбхува Ману Утанападе. So Uttanpad has a son Dhruva Maharaj, and we are studying the pastime of Dhruva Maharaj. И у Утанапады был сын Друва Махараджа. И вот мы сейчас с вами изучаем его историю. From here up till the end of the 4th canto, there is a genealogy of Dhruva Maharaj. И здесь, и аж до конца 4-й песни будет описываться род Друвы Махараджа. So this is a 4th order creation. И таким образом это 4-й этап творения. And then 5th canto is a continuity of the
elder son of Swayambhu Manu, Priyavrta. И в пятой песне описывается деятельность старшего сына Сваямбхува Ману Приявраты. And in 14 chapters there is a descendant of the Priyavrta Manu. Up till 14 chapter. И до 4-го, in 5th canto. В пятой песне до 14 главы будут описываться предки, не предки, а descendants, потомки Приявраты. Now the 4th canto, it has 4 sections. И 4-я песня, она разделена на 4 раздела. First 7 chapter describe the religious activity as performance of the yajna. Первые 7 глав описывают религиозную деятельность, а именно совершение яги. It's called Daksha Yajna. Называется Дакша Ягья. It was to please Lord Vishnu. То есть цель этой яги была удовлетворить Господа Вишну. But the great Vaishnava Lord Shankar was offended by Daksha. Но великий Вайшнав Господь Шанкара был оскорблен Дакшей. So result was Yajna was destroyed. И результат каков был? Все место яги было разрушено. When Brahmaji and other demigods satisfied Lord Shiva, and when he was pleased, then Daksha again got his life, and Lord Vishnu appeared, and Yajna became successful. И когда все полубоги во главе Брамы были удовлетворили, успокоили Господа Шиву, он простил Дакшу, вернул его к жизни, пришел Господь Вишну на место жертвоприношения, и жертвоприношение яги было восстановлено. The next 5 chapters describe the character of Dhruva Maharaj. Следующие 5 глав описывают качество, характер Друвы Махараджа. He is considered the Artha-Arthi Bhakta, a devotee who is in desire of getting a kingdom bigger than his father and grandfather. Он считается преданным категории Артхартхи, тот, кто хотел получить царство более великое, чем его дедушки. It's not pure devotee. Он был нечистым преданным. In the Bhagavad Gita 7th chapter, Krishna described 4 types of Sukriti. Sukriti means they have a pious activities. В Бхагавадгите Кришна в 7 главе описывает 4 типа благочестивых людей. Chaturvidha bhajate mam janaha sukritino arjuna arto jigyasur artharthi jnani cha bhartrashava. So one is arto, means in difficulty or disease. Первый тип это те, кто нуждаются. The second is jigyasu, the inquisitive. Следующий это те, кто интересующиеся. Third is artharthi, means in a need of some wealth or some kingdom or some material desire. То есть первый это страдающие, а третий это именно нуждающиеся, которые хотят какого-то материального богатства. And fourth is jnani, the one who desire knowledge. И четвертый это те, кто ищут знания. So Dhruva Maharaj is example of artharthi devotee. И Dhruva Махарадж является примером преданного Артхартхи. Now Dhruva Maharaj, he was disrespected by his stepmother. И Dhruva Махарадж, ему не выразила должного уважения его мачеха. So sometimes disrespect is also good, because that leads us for God realization and self-realization. И иногда такого рода неуважение по отношению к нам может быть хорошо для нас, потому что это может нас привести к пути, идущему к Богу. You see, apaman means disrespect. Апаман значит неуважение. And then you go to Bhagavan, means you go to God. И потом, Бхагаван, вы обращаетесь к Богу. Yes. Similarly, Vidur was disrespected by Duryodhan, therefore he went for the pilgrimage, and now he is listening in these 3rd and 4th canto from Maitreya Rishi to know Bhagavan. И таким же образом Видура был оскорблен Дурьодана, и из-за этого он покинул дворец и отправился в паломничество. И благодаря этому в 3-4 песне мы знаем, как он слушал Шримад-Бхагаватам от Майтреи. Yes, sometimes this body is disrespected. This is not very good really in any case. So this sometime this body is given to us that we should be disgusted with this body.
and then we should think about the nature of the soul and relation of the soul with the super soul. Так или иначе, это тело будет постоянно, его будут постоянно оскорблять, и в конце концов мы должны осознать тот момент, что у нас должно быть своего рода разочарование, отвращение от этого тела, и тогда у нас появится истинное желание слушать о Верховной Личности Бога. Yeah, Dhruva Maharaj, as a 5-year-old boy, was actually his ego was completely smashed by the stepmother Suruchi. И Dhruva Махарадж, будучи 5-летним мальчиком, его ложное эго было фактически очень задето, размазано вот этими жестокими словами его мачехи Суручи. And he was Kshatri, and he went to his own mother, and Mother Suniti, his own mother, was like a spiritual master for him. И он был кшатрием, он отправился к своей истинной матери Сунити, и она была подобна духовному учителю для него. Suruchi means Ruchi means my own enjoyment. As I like, I will do. Суручи. Ручи значит мое собственное наслаждение, поступаю как хочу. And Suniti means one who follow the rules and regulation of the scripture. А Сунити это так, кто следует за наставлениями Писаний. So Suniti said, my dear son, only your desire can be satisfied by Supreme Lord. И Сунити сказала: мой дорогой сын, твое желание может удовлетворить только Верховный Господь. And I know all the people go to the forest to find Supreme Lord. И я знаю, что все люди, которые ищут Господа, они отправляются в лес. But then she said, if you want really to go and find God, then take out the hatred for your stepmother, the one who offended you. И потом она сказала ему: но если ты на самом деле хочешь найти Бога, тебе нужно избавиться от этого чувства гнева в сердце, чувства гнева по отношению к своей мачехе. Because you hate your stepmother, then she will stay in your heart. How the Supreme Lord will appear in your heart? Потому что если ты будешь продолжать гневаться и ненавидеть свою мачеху, она будет постоянно пребывать в твоем сердце. А тогда как Господь сможет туда войти? This is the wonderful instruction of Suniti to Dhruva Maharaj. Это одно из замечательных наставлений Сунити к Dhruva Махараджу. Now Dhruva Maharaj was determined to go and surrender to the Supreme Lord. И вот Dhruva Махарадж был решительно настроен отправиться, найти Господа и предаться Ему. Now Supreme Lord, as a super soul in the heart of the Dhruva Maharaj, understood his determined desire. И Верховный Господь, находясь сверх душе Dhruva Махараджа, понял его решительное желание. And then Supreme Lord inspired Narad Rishi to go and help Dhruva Maharaj to achieve Supreme Lord. И тогда Верховный Господь вдохновил Нарада Риши отправиться и помочь Dhruva Махараджу достичь Верховного Господа. It's not that Dhruva Maharaj was searching his spiritual master, but Krishna sent Narad Rishi as a spiritual master. Это не то, что Dhruva Махарадж сам искал духовного учителя, но Кришна послал ему духовного учителя. And Narad Rishi was speaking to him a Brahmanical advice. И Нарада Риши давал Dhruva Махараджу браманический совет. And he was testing the disciple. И он испытывал своего ученика. But Dhruva Maharaj said, I am not Brahman, I am Kshatriya. Please, if you want to help me, you help me to achieve my goal. Но Dhruva Махарадж ответил ему: я же не браман, я кшатри. Пожалуйста, если ты хочешь мне помочь, помоги мне достичь моей цели. And then Narad Rishi gave him the 12 syllabus mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. И тогда Нарада Риши дал ему 12-сложную мантру Ом Намо Бхагавате Васудевая. And he told him to go to the place called Madhuvan at the bank of Yamuna. И он сказал ему, что тебе нужно отправиться в место Мадхуван на берегу Ямуны. It is one of the 12 forests of the Vrindavan. Это один из 12 лесов Вриндавана. And then with severe austerity within 5 months, Dhruva Maharaj realized Supreme Lord within his heart. И на протяжении 5 месяцев Dhruva Махарадж совершал суровые аскезы, и он осознал, увидел Господа в своем сердце. So he became one in consciousness with Supreme Lord. Таким образом, он обрел единое сознание с Верховным Господом. And the whole planetary system was disturbed. When he was stopping breath, everybody's breath was stopping. И вся планетарная система,
она замирала, когда Dhruva Махарадж вдыхал и задерживал дыхание. And all demigods approach the Supreme Lord Vishnu. This devotee is so doing severe austerities that everything is disturbed. И это создавало большие беспокойства, и полубоги они отправились к Господу Вишну и сказали: вот этот твой преданный совершает очень суровые аскезы, и это приносит большие беспокойства всем. Oh, Lord Vishnu said, I am going to please him and benedict him. So Lord Vishnu mounted on his carrier Garud and through the demigods' planets, showing everybody that I am going to see my devotee. He reached to the Madhuban and he appeared in front of Dhruva Maharaj. И Господь Вишну сказал: я благословлю своего преданного и помогу ему. И он сел на своего возничего Гаруду и отправился через все планеты полубогов, чтобы показать им, что я сейчас отправляюсь к своему преданному, чтобы ему помочь. Oh, Dhruva Maharaj was standing on one leg and he was in meditation and he was seeing same Supreme Lord Vishnu within his heart. Таким образом, Господь Вишну достиг Мадхувана и увидел там, как Dhruva Махарадж стоит на одной ноге, совершает аскезы и медитирует на самого Господа Вишну в своем сердце. И And Lord Vishnu said, I have just come to give him my audience, my darshan, and he is meditating. So Lord Vishnu, he from within the heart of Dhruva Maharaj disappeared for a while. И Господь Вишну сказал: я только что прибыл к нему, чтобы дать ему свой личный даршан, а он сейчас медитирует на меня в моем сердце, и чтобы его отвлечь, на какое-то время он исчез из его сердца. And Dhruva Maharaj just open-eyed. What happened? And then he saw the same Lord in front of him. И Dhruva Махарадж сразу же от удивления открыл глаза, пытаясь понять, что происходит, и сразу же перед ним он увидел Господа Вишну. And he paid his obeisance, but he could not speak because he was not educated how to pray. И он сразу же предложил свои поклоны Господу Вишну, но он не знал, как к нему обратиться, потому что он не был образован в искусстве молитвы. Knowing the desire of Dhruva Maharaj, Lord Vishnu touches conch shell to the cheek of Dhruva Maharaj, and he started speaking wonderful prayers for the Lord Vishnu. Зная желание Dhruva Махараджа, Господь Вишну коснулся его щеки своей раковиной, и сразу же Dhruva Махарадж обрел навык правильно молиться. And then Lord Vishnu blessed him that you will have a kingdom bigger than your father and grandfather, and when you rule this planet for thousands of years, and then I will make for you a wonderful planet called Dhruva Loka, which is surrounded by the 7 rishis, and will not be annihilated when there is a night of Brahma. И Господь, он обратился с молитвами к Господу Вишну, и Господь Вишну потом его благословил, сказал, что я выполню твое желание, я дам тебе царство более великое, чем у твоего дедушки. Дедушки или прадедушки? Дедушки. Я позволю тебе управлять этим царством тысячи и тысячи лет. Потом я создам для тебя планету, которая будет называться Dhruva Loka, которая будет окружена другими планетами, где будут находиться 7 мудрецов. И эта планета никогда не будет уничтожаться. Well, Dhruva Maharaj came and his father received him with great respect, and father gave Dhruva Maharaj the kingdom, and then he left for his own self-realization, Uttanpad. И когда Dhruva Maharaj потом вернулся к своему отцу, отец выразил ему все почтение, хорошо его принял и потом оставил ему свое царство и сам оставил дела и отправился в поисках самоосознания, в поисках Бога. When Dhruva Maharaj was ruling the planet, his brother, son of Suruchi, by name Uttam, was killed by some yaksha. И когда Dhruva Maharaj занимался правлением, руководил царством, его брат, сын Суручи, которого звали Уттана. And in a separation, Suruchi also left life. Uttama. Его брата звали Уттама, он был убит. Uttama means temporary fame. Уттама значит временная слава. But Dhruva means permanent. А Dhruva значит вечная, постоянная. Unshakable. Непоколебимая. So now Dhruva Maharaj became very angry and he waged the war against yakshas.
И I just missed one part of the translation, I'll translate. То есть, Okay. когда Уттама погиб, его убили, то его мать Суручи, она не выдержала скорби и оставила тело. И Друва Махарадж из этого очень разгневался и отправился с войной на Якши. Now Dhruva was fighting with Yaksha. И вот Друва теперь сражается с Якшами. Now how a person who is self-realized, who have a direct audience with Supreme Lord, talk with Lord, blessing of the Lord, how can he become angry? И вот как самоосознавшаяся душа, такая личность, как Друва Махарадж, которая видела Господа, общалась с Господом, видела его в своем сердце, может гневаться. Therefore, this principle in Bhagavatam is repeated. И вот этот принцип в Бхагаватам, он повторяется. Even by our own sadhana, we see Lord, we talk with Lord, we achieve Lord. Даже если при помощи своей собственной садханы мы достигаем Господа, видим Его, можем с Ним общаться. But still we need, for achieving Lord, we need the help always of devotee. Но все равно для достижения Господа нам нужна всегда помощь преданных. Because Lord is achieved by bhakti and bhakti is only given by a devotee. Потому что Господь может быть достигнут только при помощи бхакти, любви к Богу, а эту любовь могут дать только преданные. Even after achieving the perfection of receiving Lord, there is a need of help of devotee. Даже достигнув совершенства и увидев Господа, все равно остается необходимость помощи преданных. Yes, when Dhruva Maharaj was fighting, he became angry and he was fighting with and destroying all yaksha with his arrow given by Narayan. И Dhruva Махарадж сильно разгневался и начал сражаться со всеми якшами, убивать их, используя свое оружие, лук со стрелами, стрелы, которые были у него от Нараяны. And in Bhagavad Gita we know there are 3 doors to the hell: Kama, Krodha, Lobha, Naraka, Dwaram. Kama means lust, Krodha means anger, and Lobha means greed. Мы знаем, что в Бхагавад-гите описывается, что есть три пути в ад. Это гнев, вожделение и жадность. Now the Swayambhu Manu, the great grandfather of Dhruva Maharaj, he is one of the Mahajan. He appeared and he is giving now a satsang and counsel to Dhruva Maharaj. И вот теперь Сваямбхува Ману, великий Сваямбхува Ману, дедушка Dhruva Махараджу, предстал перед ним и дает ему свои советы, наставления. So Swayambhu Manu is one of the Mahajan. Сваямбхува Ману один из Махаджан. In this chapter from verse 6th, I think 6th or 7th, till the end of the chapter, there are teaching of Swayambhu Manu. И насколько я помню, вот в этой главе 6 или 7 текста до конца главы Сваямбхува Ману дает ему наставления. So sometime I was asked to speak here how to study Bhagavatam. Yeah. И меня попросили здесь рассказать о том, как изучать Шримад-Бхагаватам. Yes, so this is the way to study Bhagavatam. In this chapter, when we reach, we should understand this is the teaching of one Mahajan, Swayambhu Manu. И вот это именно способ, как изучать Шримад-Бхагаватам, когда вот мы будем проходить эти наставления Сваямбхува Ману, Махаджана Сваямбхува Ману. And we should just read the whole chapter to understand the teaching of a Mahajan. И нужно очень внимательно прочитать всю эту главу 11, чтобы понять вот эти наставления Махаджана. Yeah, it is the teaching of the one Mahajan to a great devotee, Dhruva Maharaj. Это наставление великого Махаджана своему великому преданному Друве Махараджу. Dhruva Maharaj, who was already self-realized and who has realized the Supreme Lord, still he became angry. Друва Махарадж уже был самоосознавший себя душой, он видел Господа, но все равно он разгневался. And this association of the Swayambhu Manu has pacified him, and he started back his own sadhana and devotional service. И общение со своим Бхувой Ману успокоило его, и благодаря этому общению он стал заниматься преданным служением саданой. Maybe one day we can do the overview of the whole chapter, but today we will just continue the verse 20, which is a scheduled verse for today.
Может быть, как-нибудь мы с вами пройдем всю эту главу, но сегодня мы с вами прочитаем текст, который должен был быть сегодня. Well, this verse is spoken by Swayambhu Manu. Этот стих говорит Сваямбхува Ману. And he is establishing the philosophical conclusion about the death. Death. И он утверждает философские заключения на тему, что такое смерть. So one of the form of Supreme Lord is time or kal, which is actually killing everybody. Одна из форм Верховного Господа – это кала, время, которое уничтожает всех и все. So birth and death are equal to everybody. Таким образом, рождение и смерть, они беспристрастны ко всем. He may be saintly person, he may be king, he may be criminal, but they have to, if they are born, they have to die. Святой это человек, царь или преступник. Если они родились на этом свете, они должны умереть. One Srila Prabhupada was asked in America, oh, what you have to preach here? You have come from the country India, where the death rate is very high. We are advanced. Однажды, когда Шрила Прабхупада был в Америке, у него спросили, зачем вы приехали к нам сюда проповедовать? Вы приехали из страны, из Индии, где очень высокая смертность, а мы здесь вот продвинутые. Srila Prabhupada said, death rate is 100% everywhere. Шрила Прабхупада ответил, смертность везде одинаковая, 100%. Everybody, 100% people are dying. Все умирают. There's nobody can, the one who is born is not going to live forever. Тот, кто родился, не будет жить вечно. So as a time, God is equal to everybody. Таким образом, Бог в форме времени равно относится ко всем. Because death is equal for everybody and birth they are born is also equal for everybody. Таким образом, и смерть, и рождение беспристрастны ко всем. And maintaining all the facilities also equal. The same sun is giving light to all. Birth, maintenance and death are equal for everybody. То есть рождение, поддержание и смерть, они равно относятся ко всем. Then enjoyment and suffering are according to one's own karma. А потом уже страдания и наслаждение, это человек, такое существо получает согласно своей карме. Now let us recite this verse. Давайте с вами прочтем этот стих. Navai swapaksho asya vipaksha eva va. Parasya mrityor vishatta samam praja. Tam dhavamanam anudhavanti anisha. Yatha rajansi anilam bhuta sangha. Na vai swapaksho asya vipaksha eva va. Parasya mrityor vishatta samam praja. Tam dhavamanam anudhavanti anisha. Yatha rajansi anilam bhuta sangha. You want to repeat somebody? Кто-нибудь хочет повторить? Navai swapaksho asya vipaksha eva. Parasya mrityo vishata samam praja. Tamadhavanama anudhavanti anisha. Yatha rajansi anilam bhuta sangha.
Shikha. Na vai swapaksha asya vipaksha eva va. Parasya mrityo vishat samam prajaha. Tavadhavamanam anudhavanti anisha. Yatha rajansya nilambhota sangha. Mataji. Tamadhavan manam avanavanti anisha. Yatha rajansya nilambhota sangha. Navai swapaksho asya vipaksha eva va. Parasya mrityo vishatta samam prajaha. Tamadhavamanam anudhavanti anisha. Yada ranjansya nilambhota sangha. In the first verse there are two words, paksha and vipaksh. В первой строчке стиха есть два слова пакша и випакша. It means it is my party and it is against me. То есть это тот, кто за меня, и тот, кто против меня. There are two groups of the gopi. One is called Swapaksha, one is called Vipaksha. Есть два лагеря гопи. Один называется свапакша, другой випакша. The Radharani's group is called Supaksha Gopi. Группа лагеря Радхарани называется свапакша гопи. And Chandravali's group is called Vipaksha Gopi. А лагерь Чандравали называется випакша. So Paksha means my side. Пакша значит на моей стороне, моя сторона. And Vipaksha means my opposite side. А випакша значит сторона противоположная моей. So Supreme Lord is not in anybody's sides or against anybody. Верховный Господь, Он не занимает ничью сторону. So this is the first line is like this. Такова первая строчка этого стиха. Like Bhagavad Gita, Shri Krishna says, Samoham sarvabhuteshu, I am equal to everybody. Как в Бхагавад-гите Господь Кришна говорит, что я равно отношусь ко всем. Name dveshu asi na priya. Nobody is dear to me and I hate nobody. Никто не дорог мне, и я никому не питаю ненависти. So here Swayambhu Manu is repeating same thing what Krishna is saying. И здесь Сваямбхува Ману повторяет то же самое, что говорит Господь Кришна. It means Mahajan's teachings are in line with the teaching of the Supreme Personality of Godhead. Это значит, что наставление Махаджана не отличается от наставлений Верховной Личности Бога. See, this is the way to study Bhagavatam. When you see some word, immediately something in Bhagavad Gita, it must spark in your mind. То есть вот это один из методов изучения Шримад-Бхагаватам. Как только вы замечаете какие-то знакомые слова, вы сразу же пытаетесь вспомнить, что говорится также об этом в Бхагавад-гите. And then you can find a verse to support your present discussion. И также вы можете, вы ищете, находите подтверждение в Бхагавад-гите, к примеру, того, о чем вы говорите из другого писания. This we learn from Srila Prabhupada's lectures are always like that. When he says some word, then immediately he quotes some words to support that. Этому мы учимся у Шрилы Прабхупады, слушая, как он давал лекции. Каждый раз, когда он использовал какой-то термин, что-то говорил, он сразу подтверждал это стихами. Now the next line, how he is equal. He's not in one side or opposite side, but he's equal. How he is equal is the next line. То есть первая строчка описывает то, как он не занимает ничью сторону, и далее описывается о том, как он одинаково относится ко всем. Parasya means Supreme Lord. Para
Parasya. Парасья, пара указывает на Всевышнего Господа. And Parasya in the form of Mrityu means time or death. И Парасья указывает на Всевышнего Господа в форме времени и смерти. And then the Supreme Lord in the form of time, Vishataha, Vishata means enters. И далее описывается, как Верховный Господь в форме времени Вишаттаха входит. And Samam Praja, Samam means equally. Самам значит равный. And Praja means all the living entities. И Праджа указывает на всех живых существ. So Supreme Lord as a time or as a call enters in everybody. Таким образом, Верховный Господь в форме времени входит во все живые существа. Every time is for everybody 12 hours, so 24 hours. Время, оно действует для всех. У каждого из нас есть 24 часа в сутки. Yeah, everybody is getting old every year. Каждый стареет каждый год. And everybody is going to die. И каждый умрет. So time is equal to everybody. Таким образом, время относится одинаково ко всем. But there is no influence of time on Supreme Lord. Но на Верховного Господа время не влияет. Krishna lives always. When he's 9 years, he is acting as 16 years. Кришна всегда одинаков. Когда ему 9 лет, он все равно вел себя как 16-летний мальчик. He never grow over 6 years. И никогда он не вырастает из возраста 16 Time has no 16. influence on Supreme Lord. Время не влияет на Верховного Господа. Because it is His representation. It is His representation in this material world for creation. Это его воплощение во времени для материального мира, для творения. It is the time which agitate the equilibrium of the guna and creation takes place. Это именно время, оно будоражит вот этот баланс между гунами материальной природы, и начинается творение. Everything in this material world is carried out by kala, time. Все в этом материальном мире выполняется при помощи из-за влияния времени. You know, in olden days there was a tape recorder, reel to reel. Знаете, раньше в прошлом были такие, как эти большие называются, где большие были такие бобины с пленкой. When as the cassette was moving, the different song was coming. То есть, кассетные аудиопроигрыватели, то есть кассета двигалась, пленка крутилась, и звук появлялся. So similarly, that ribbon, call is like that ribbon. И вот подобно вот этой пленке на кассете, также и можно представить себе, как действует время. As it moves, когда эта кассета начинает двигаться, say the day, night, and weeks and months, and they move. День, ночь, недели, месяца и так далее, пленка передвигается. And everybody's karma also accordingly show up. И согласно вот этому передвижению времени, карма всех живых существ тоже начинает проявляться. Everything is already printed in that. Все уже, в этой пленке уже вся информация есть. So I am time. И Господь говорит, я время. I think sometime with a Russian translation you have seen Mahabharata, which was one of the famous TV serial in India. Вы, наверное, кто-то из вас смотрел Махабхарату, который уже есть, наверное, на русском, знаменитый индийский сериал. In the beginning of the serial, there is a kala chakra. There is a time moving. В начале сериала там отображена чакра времени, кала-чакра. It is I am time. Как время движется. И now this way you can see this thing is going to happen. Я время, говорит Господь, и вот можно увидеть, как все это будет происходить в будущем. So as the time moves, the kings change, the governments change. This is all time. Время проходит, цари сменяются правительство. Так влияет время. In first canto of Shrimad-Bhagavatam, в первой песне Шримад-Бхагаватам, when Bhishma Pitama was lying on the bed of arrows, когда Бишмадев лежал на ложе из стрел, and when he decided I am going to leave my body because the right time has approached, и когда он уже решил, что сейчас подходящее время для меня оставить тело, and he was thinking of Lord Krishna,
он думал о Господе Кришне в этот момент. Therefore, Lord Sri Krishna inspired Pandavas to go and visit, along with Pandavas, Krishna visited Bhishma Pitama. И именно в этот момент Господь Шри Кришна вдохновил пандавов, и они все вместе с ним пришли увидеть Бхишмадеву. And this news of the Bhishma's departure reached to the different planetary system, and all the great rishis, they all assembled there, and they were sitting on the right side of the Bhishma. И все личности, мудрецы на разных планетарных системах узнали о том, что Бхишмадева будет оставлять тело, и все они отправились туда и сидели по правую сторону от его тела. Then arrived the Maharaj Yudhishthira with his brothers and Lord Sri Krishna with a crown of Hastinapura on his head. И потом уже прибыл Юдхиштира Махарадж со своими друзьями и братьями, и Шри Кришна, у которого была на голове корона Хастинапура. And they came and they stood on the left side of Bhishma Pitama. Они все прибыли туда и стали по левую сторону от его And Sri тела. Krishna was standing at the feet of Bhishma Pitama. И Шри Кришна, он стоял у стоп Бхишмадева. And Bhishma Dev is one of the Mahajan also. И Бхишмадев, он тоже является одним из Махаджан. And these are the same teaching of the another Mahajan, Bhishma Dev. И там он тоже дает схожее наставление, другой Махаджан. Now, as soon as Bhishma Dev saw Yudhishthira Maharaj with the crown of the Hastinapur, he became jubilant. He said, "Oh, now I can leave this body pleasantly, because my promise to my father is fulfilled." Извиняюсь, у Юдхиштира Махараджа была корона Хастинапура. И как только Кришна увидел Юдхиштиру Махараджа с короной, он сразу же расслабился, успокоился и подумал: все, теперь я могу спокойно оставлять тело. Обещание I gave promise to my father. Обещание, которое дал своему отцу, выполнено. I told my father I will protect the kingdom as long as it is not in the safe hands. И он, потому что он пообещал своему отцу, что я буду защищать это царство до тех пор, пока оно не будет в безопасности, в сохранности в чьих-то руках. Now you, Yudhishthira Dharmaraj is crowned. Now I am free from my promise. И теперь у Юдхиштиры Махараджа, у Дharmaraja корона на голове Хастинапура. Теперь я выполнил свое обещание. Then Bhishma said, "Where is Krishna?" И потом Бхишмадева спросил: а где Кришна? And then Yudhishthira Maharaj pointed towards the feet, and Bhishma Pitama looked at Krishna. И тогда Юдхиштира Махарадж показал в сторону его стоп. Бхишмадев посмотрел на свои стопы и увидел там Кришну. So Krishna actually inspired Bhishma that this Yudhishthira is not ruling the kingdom. Please, you give him some teaching. Krishna inspired Bhishma to give instruction to Yudhishthira to rule the kingdom. И Кришна, он вдохновил Бхишмадеву в сердце, чтобы тот дал наставление Юдхиштире Махараджу, как управлять царством. Now Bhishma Pitama asked Yudhishthira Maharaj this question. И Бхишмадев спросил у Юдхиштира Махараджа: "Oh, you are Dharamraj, following the religion. Your brothers are all pious. Ты, Дharmaрадж, следуешь всегда законам религии. Твои братья очень благочестивы. And you are guided by the qualified brahmanas. И тебе всегда дают напутствие квалифицированные браманы. And you worship and respect brahmanas. Ты уважаешь их и поклоняешься им. On the top of that, Sri Krishna, Supreme Lord, is your cousin brother, your well-wisher, your friend, and your everything." И помимо этого, Шри Кришна, Верховная Личность Бога, твой друг и вечный благожелатель. Таким образом, у тебя есть все. But why so many reverses in your life? Why you suffered in this life? Но почему так много страданий было в твоей жизни? Почему ты страдал? You become without the father in the forest. Ты остался без отца в лесу. Then you suffered at the hands of Duryodhana. Потом ты страдал от рук Дурьоданы. Draupadi was humiliated. Драупади, твою жену, унизили. And you were wandering in forest for 12 years. И 12 лет ты бродил по лесу. How all these sufferings on a person who is a religion personified? Почему человек, который является олицетворением религии, перенес столько страданий? Which is Ajata Shatru, which never considered anybody as an enemy. Та личность, которая никогда никого не считала своим врагом.
But Yudhishthira Maharaj did not answer. Но Юдхиштира Махарадж ничего не ответил. Then Bhisham Pitama said, И Бишмадев тогда сказал, it is call only, it is the time. это все происходило из-за влияния времени. Yeah, when time changes, we don't know what state we will be. Мы не знаем, что будет в будущем, когда время повлияет. And then Bhisham Pitama pointed his finger to Krishna. И потом Бишмадев указал своим пальцем на Кришну. He said, time is under his guidance. И вот именно он руководит временем. Whatever he desires, time has to do according to that. Что он решит, в то время и будет делать. It means all that which happened to you, it is Krishna's desire. И это значит, что все, что произошло с тобой, Юдхиштира, это желание Кришны. Therefore, you have to accept and rule your citizens. Поэтому ты должен принять свое положение и управлять своими подданными. So, Bhisham Pitama spoke about the time. Таким образом, Бишмадева тоже говорил про время. Because of that, everybody is suffering or enjoying. И из-за этого времени все получают какие-то страдания и наслаждения. And that is under the direct supervision of Krishna. И за всем этим напрямую следит Кришна. So here, the second line says, Sparasya, Supreme Lord, has entered in the form of time or mrityu, equally in all living entities. И здесь говорится в первых строчках стиха, что Господь в форме времени относится ко всем одинаково. The third line says, Tam means that Supreme Lord. В третьей стихе говорится «там», указывает на Верховного Господа. And the last word, Anisha, Srila Prabhupada in purport has focused on Anisha. Can you see the word Anisha? И также вот слово «аниша», оно указывает, то есть его Шрила Прабхупада разбирает в комментарии. Isha means Ishwar. Ishwar means controller. Иша значит контролирующий, повелитель. Anisha means controlled, not controller, but controlled. Means no. He is not Ish, he is not controller. Ани Иша это значит те, кто не контролирует, те, кто находится в зависимом положении. Means no. Указывает на отрицание. So he is not controller. То есть это те, кто не контролирует. He is controlled. Их контролируют. Controlled by time. Их контролирует время. And that time moves him. И это время руководит их жизнью. Actually, dhavanti means running. Dhavanti, dhavamanam. You know, this Damodar Astak. Namamishwaram sachidanandarupam lasatakundalam gokule bhrajamanam yashodabhiyo lokhalada dhavamanam. There is a dhavamanam word, same dhavamanam. То есть вот слово «дхаваманам» в стихе указывает на того, значит движущийся. Out of the fear of Yashoda, Krishna was running. И в Дамодараштаке говорится, что из страха к матушке Ишоде Кришна убегал от нее. In Sanskrit, dhavato means running. И на санскрите «дхавата» значит бежать. Dhavamanam means everybody is running, moving fast. Таким образом, вот «дхаваманам» значит, что все быстро передвигаются, бегут. Anudhavanti. Anu means follow. Анудхаванти значит следует. Like we are Rupa Anuga, we are follower of Rupa Goswami. Например, Рупануги, мы последователи Рупа Госвами. Radharani has a sister, Anuradha. Those who follow Radharani is called Anuradha. И у Радхарани, вот ее сестра Анурадха, Анурадхи, те, кто следует за Радхой. Anu means small. Ану значит маленький. Which follow. Маленький, который следует. So, Anudhavanti means running behind. Анудхаванти значит следует позади. So, Srila Prabhupada follow behind, okay? Да, следует позади. And Anisha. И Аниша. Anisha means living entity, which are not controller, which are controlled. Аниша указывает на зависимых живых существ, которые ничего не контролируют, а находятся под контролем. Controlled by what? И что их контролирует? Controlled by three modes of material nature. Три гуны материальной природы их контролируют. Controlled by their karma. Их контролирует материальная природа, их карма. Controlled by time. Время. So they are controlled in all ways. Таким образом, они зависимы от всего. And then the example is given how. И приводится пример, как это происходит. Yatha means as. Ядха значит как.
Rajansi. Rajansi means the dust particle. Раджамси значит пылинки. Like Braj. Like Braj. Particle of the Vrindavan is called Braj. Бриджараджа. Dust of the Vrindavan is called Braj. Бриджарадж это пыль во Вриндаване. I have brought some Braj. Anybody wants, I can give little. Я привез с собой пыль из Вриндавана. Если кто-то хочет, я могу поделиться. Yeah, Braj means when you touch Braj, you are in Vrindavan. Когда вы касаетесь пыли этой Бриджарадж, вы попадаете во Вриндаван. The Braj, every particle of the dust of the Vrindavan has been touched by the lotus feet of Sri Krishna. Каждая пылинка во Вриндаване, ее касались лотосные стопы Шри Кришны. Yeah, Prabhupada was wandering throughout the Vrindavan and all forest on every particle of the dust with uncovered feet. И Шрила Прабхупада Srila Krishna. И Кришна, он везде, по всему Вриндавану гулял, по всем лесам, и он гулял с босыми ногами. Raja. So this is called Rajansi, means the dust particle. И Раджамси это указывает на пылинки. Anilam is wind. Анилам это ветер. Was this word Anil? Again, you go and find in Bhagavad Gita, 7th chapter. Prithvi, what are these? Prakriti Ashtada Bhinna. Apo, the verse will go. Analo Apo Vayu. So there's a word. Anilam means wind. Anilam means wind, right? Yes. И вот следующее слово анилам, ветер. And anal is fire. Yeah, there's a different, little different is fire. И чуть-чуть другое слово на санскрите будет уже указывать на огонь. So yatha means as, anila means wind. То есть ядха значит как анилам, как ветер. And rajansi means dust particle. И раджамси значит пылинки. Bhuta sangaha means with other things. Бхута сангаха значит с другими вещами. Like when there is a wind, there are many things. The grass is flying, the other things are flying, but dust is also flying along with that. Когда дует ветер, сразу же с земли могут подниматься трава какая-то, другие какие-то вещи, и также пыль поднимается. So similarly, living entities under the influence of time. Here the wind is compared to the time. Таким образом, вот здесь ветер сравнивается с временем. And the living entities compared to the dust particles. А живые существа, они как пылинки. And the other bhuta means other different varieties of the living entities. И также другие различные живые существа. They are all moving by the time. Все они постоянно находятся в движении под влиянием времени. So the example given of the two things, the time, Supreme Lord is the time, and controlled living entities moving according to their karma. Таким образом, здесь описывается Верховный Господь как время и зависимые живые существа, которые постоянно находятся в движении под влиянием времени. Now you read the translation. Перевод этого стиха. The Supreme Personality of the Godhead in his feature of the eternal time is present in the material world and is neutral towards everyone. Верховный Господь присутствует в материальном мире в форме вечного времени, и в этом облике Он одинаково относится ко всем живым существам. No one is his ally and no one is his enemy. Для Него не существует ни союзников, ни врагов. These are the two words, paksha, swapaksha or vipaksha. То есть вот эти вот слова, которые мы разбирали, пакша и випакша. Swapaksha means ally. Свапакша значит союзники. And vipaksha means enemy. И випакша враги. This is the way to study Bhagavatam. Prabhupada has given us the verse, word-to-word meaning and translation. So in translation, find out which word of the verse is described where. И вот именно так нужно изучать Шримад-Бхагаватам. Шрила Прабхупада не зря нам дал пословный перевод и литературный. Мы можем находить в литературном переводе перевод из пословного. Take
few minutes to really meditate on the words, their meaning, and where they are put in translation by Srila Prabhupada. Уделите пару минут и помедитируйте, посмотрите на пословный перевод, и потом посмотрите, как Шрила Прабхупада в литературном переводе расставляет все эти слова. And then make the picture of the verse in your mind. И потом можно прям представить описание этого стиха у себя в уме. Instead of just read word to word meaning, it never stick in your mind and heart. Потому что, допустим, пословный перевод, тяжело его визуализировать, представить. But if you take few minutes and get the image of the whole words, their meaning, where they are in verse, and how they fit, then it is like a person. Но вот уже если помедитировать на литературный перевод, помедитировать на то, как эти все слова взаимосвязаны друг с другом, представить эту картинку, то тогда стих, он превращается как в личность. Then there is a picture in your mind. И тогда вы можете увидеть определенную картинку у себя в уме. Then you can realize what actually is spoken in this verse. И можно тогда на самом деле увидеть, понять, что описывается в этом стихе. Then the next part, within the jurisdiction of time element, everyone enjoys or suffers the result of his own karma. Каждый, кто подвластен времени, наслаждается и страдает, пожиная плоды собственной кармы. So there's no word verse in karma. In the verse there's no word karma. In word by word. No, yeah, no? То есть, допустим, в самом стихе нету слова карма. So how Srila Prabhupada has written here? Почему оно появилось в литературном переводе? So you have to focus on the two words, dhavamanam anudhavanti. И тогда нужно нам сконцентрироваться в пословном переводе на двух словах, дхаваманам и анудхаванти. Anu means following their karma. То есть ану значит, что они следуют за своей кармой. Following their own karma, they are running. Они следуя за своей кармой, они бегут. They are moving from one life to other, from the happiness to the distress because of their karma. Они передвигаются, переходят из одной жизни в другую, наслаждение меняется страданием. Таким образом, они следуют за своей кармой. According to the under the supervision of time. И все это происходит под надзором времени. So dhavamanam and anudhavanti is translated here as according to karma. Таким образом, слова вот эти дхаваманам и анудхаванти в литературном переводе появляются как карма. And then if you have a full picture of the verses, at least 5 verses before and 5 verses after, then in the next verse or the previous verse there must be word karma. In some other verse, 2-3 verses above or 2-3 verses below, there will be the word karma. И также, если посмотреть 3-4 стиха до этого стиха и после, там тоже будет встречаться слово карма. Because is a dialogue between the two persons. Потому что здесь идет диалог между двумя личностями. The Swayambhanu is speaking to the Dhruva Maharaj. Сваямбхува он обращается к Друве Махараджу. It is a continuous talk. Это беседа происходит между ними. From one verse we cannot understand actually what is said before and what is going to be said in the end. И из одного стиха мы не можем понять все происходящее, о чем говорилось в начале и чем все закончится. So sometimes Srila Prabhupada put a word earlier in the translation which is ultimately the meaning. Prabhupada, from the whole talk, the essence he put in every verse to make it clear, which is the ultimate meaning of the whole dialogue. И поэтому Шрила Прабхупада бывает преждевременно добавляет в перевод, может добавить в перевод какое-то слово ключевое, на котором может быть сконцентрирована вся беседа в целом. I just give one example in Bhagavad Gita, 2nd chapter, from verse say 13, 14, all the way till 30, verse 30, there's no word soul. Например, можно привести пример из Бхагавад-гиты, 2 глава, где начиная с 13 или по 14 текста и где-то до 30, там в самих стихах нету слова душа. In Sanskrit, all verses there's no word soul. Во всех стихах в санскрите нету слова душа.
That which is born is going to die, that which is not born is not going to die. It's like that. То есть то, что родилось, Born is going to die, that which is not born is not going to die, means that is soul. Actually, то есть то, что родиться должно умереть, то, что не родилось, не умирает. То есть это все указывает на душу, но самого слова душа нет. but Srila Prabhupada has given everywhere. These are the symptom of soul. Но Шрила Прабхупада везде использует слово душа, потому что это признаки души. So because ultimately Krishna is describing the difference between the soul and body. Потому что в конечном итоге Кришна в этой главе там описывает отличие между телом и душой. So when we know the full dialogue, then we know what is actually discussed, and then we can understand what is the meaning of these words here. Поэтому, когда мы уже прочитали весь диалог, мы можем понять на самом деле, что там обсуждалось, и понять смысл истинных слов. Well, in the Ras dance of Sri Krishna, there is a word Shri. In a Ras dance, there is a word Shri, which Shri means Lakshmi. В танце раса есть слово «шри», и это указывает на Лакшми. But there is no Lakshmi in Ras. Shri here means Radharani. Но Лакшми нету в танце раса, там есть и Матерь Радхарани. So we have to understand this is whole dialogue. If we know the whole talk, we know, then what is the essence we can know. То есть мы должны понимать суть всего диалога, и тогда мы можем понимать какие-то мелочи правильно. So in other words, if you have to speak on one verse in a class, at least you should read the 10 verses before and 10 after to know who is speaking, who is the listener, and what is the subject matter. Другими словами, если вы даете лекцию по одному стиху, вам нужно как минимум 10 стихов до этого стиха и после него прочитать, чтобы понимать, о чем идет речь, кто с кем разговаривает и каков предмет разговора. And then you just make a picture in your mind. Who is speaking? Why is he speaking? What is the purpose of his speak? И вы можете представить у себя в уме, кто с кем говорит, о чем они говорят. What are the philosophical points in this which are applicable for all people for all times? Каковы философские моменты, которые можно вынести из этой беседы, диалога, которые можно применить ко всем людям в любом времени? Are there some similar examples somewhere else in Bhagavatam to support this? Или, может быть, можно найти похожие примеры, сравнения в других местах Шримад-Бхагаватам, чтобы подтвердить то, что описывается в этих стихах? How it is applicable to us right now for practical purposes? Как это можно применить для нас лично в нашей повседневной жизни? So you have to analyze all these things, then you speak, then it is practical. Таким образом, нужно проанализировать все эти моменты и потом уже говорить, это будет практично. So this is because the karma dhavanti anudhavanti, okay? As now the example, as when the wind blows, small particles of dust fly in the air. И далее приводится в стихе этот пример. Подобно тому, как порыв ветра поднимает в воздух частички пыли. So, according to one's particular karma, one suffers or enjoys material life. Живое существо, в зависимости от своей кармы, страдает или наслаждается в этом мире. See, actually in Sanskrit there is no suffering, there is no enjoyment, there is no karma. Can you see? То есть можно увидеть, что в пословном переводе в санскрите нету страдает, наслаждается и слова карма. But Srila Prabhupada has translated this because he has given the essence of the whole dialogue. Но Шрила Прабхупада использует эти слова в пословном переводе, потому что это все передает саму суть беседы. What it means actually is your brother Uttam was killed by Yaksh because of his own karma. И то есть опять-таки здесь своим Бхаваману объясняет Друи Махараджу, что твой брат был убит Якшами из-за своей кармы. Why you are implicating in the new karma by killing the yakshas? Why you are doing this? Почему ты теперь нарабатываешь себе новую карму, убивая всех этих якшев? Everybody is enjoying the fruit of his own karma, good or bad.
Все пожинают плоды своей кармы, будь то это хорошие или плохие плоды. So this whole talk is like that. If we understand, then we understand why it is here. И таким образом вся беседа проходит. И если мы понимаем суть беседы, мы можем понять, откуда появились эти I слова. think today's time is over. We will read the purport tomorrow. Purport is very nice. И мы сегодня уже вышли из времени, так что завтра мы с вами прочитаем комментарий к этому стиху. Because today I just gave the whole preface. Actually, you have to set the scene before you start speaking the verse. Потому что сегодня я рассказывал, давал своего рода предисловие к тому, что происходило. Это очень важный момент, рассказать о том, что происходит в целом. Yeah, before you make drama, you make a stage. То есть, прежде чем начинается спектакль, вы подготавливаете сцену. Before you speak, you make a stage, you make a foundation, a scene. Who is speaking, what is speaking, where is speaking, and what is the purpose. То есть, прежде чем будете рассказывать все детали, вы рассказываете, кто будет с кем говорить, где это будет происходить, зачем этот разговор будет происходить. Nobody is everybody coming in class. It's not that everybody is coming every day in class. Это не то, что все преданные, которые ходят на лекции, они каждый день на них ходят. If you just read verse, it never come in your mind. What is this? I don't know. Если просто взять и прочитать один стих, невероятно сложно будет понять, что происходит в целом. You just give the few minutes, you tell this person is speaking to this person because of this reason, this is going to happen, and therefore this verse is here. И хотя бы пару минут уделить тому, чтобы рассказать, что вот эта личность собралась с той личностью, они это сделали потому что и собрались в таком-то месте и будут обсуждать то-то и то-то. Hare Krishna. Yes. Question, yes. Rashiko Sekhar. Когда время, карма и наша обусловленная природа свабхава перестанут на нас влиять. When will karma, time and our swabhava stop influencing us? And how do they stop influencing? Swabhava means nature. It is formed by the three modes. Свабхава — это значит природа, которая формируется при помощи трех гун материальной природы. Everybody's nature is under the influence of three modes of material nature. Природа каждого живого, природа всего формируется под влиянием трех гун материальной природы. And our nature forces us to do certain type of karma. И вот эта природа, она на нас влияет и побуждает нас к определенной деятельности, карме. And we enjoy or suffer the result of our karma. И потом мы уже пожинаем плоды страданий или наслаждения от нашей кармы. So ultimately the reason is three modes. В конечном итоге, конечная причина всего этого — это три гуны. Because they have an influence on our nature. Потому что они влияют на нашу природу. Therefore, when we stop the influence of the three modes, then our nature will change. Поэтому, когда мы остановим влияние трех гун материальной природы на нас, то тогда наша природа поменяется. First, at least we should try to be in mode of goodness. Сначала мы должны стараться пребывать в гуне благости. Whole Bhagavad Gita is focused, Arjun, give up the mode of ignorance and mode of passion. Вся Бхагавад-гита на этом концентрируется. Кришна говорит Арджуне: Арджуна, откажись от гуны невежества и от гуны страсти. And you just at least establish in mode of goodness. Хотя бы утвердить в гуне благости. Srila Prabhupada said, I am establishing this movement, ISKCON, to bring the people in mode of goodness. И Шрила Прабхупада говорил, что я основал это движение ISKCON для того, чтобы приводить людей к гуне благости. Sato sanjayate jnanam. When we are in goodness, then we have a desire to acquire knowledge. Когда мы пребываем в гуне благости, у нас есть желание обретать знания. It means we approach some spiritual authority and we try to understand scripture. Это значит, что мы пытаемся обращаться к духовным авторитетам и изучать священное писание. But then, when we know that, okay, still mode of goodness is a bondage. Ну, хорошо, мы достигли этого, но мы знаем, что даже гуна благости, она
она действует все равно, как она как бы пленяет человека в определенном образе. And then we come across the teaching of Bhagavad Gita that we can be free from the influence of three modes by pure devotional service. И из Бхагавад-гиты мы знаем, что мы можем выйти из-под влияния всех трех гун материальной природы при помощи чистого преданного служения. And then we start practicing devotional service. И тогда, узнав это, мы начинаем заниматься. When we understand through knowledge that only we can be free from material mode of nature by practicing bhakti. То есть, и когда мы понимаем это при помощи знания, что мы можем выйти из-под влияния гун при помощи преданного служения только, мы начинаем им заниматься. So then we practice bhakti. Jagannath, our Nathji Pandit. Srinath Pandit Ji. Hare Krishna, yes. Welcome. Добро пожаловать, Шримад Пандит Прабhu. He has come for the yajna. Вы пришли на ягью. Swaha. Srinathji Panditaya Namaha. Idam Namama Swaha. Yes. So, Rasika Shekhar. So, the process to stop the influence of three modes is Ananya Bhakti or Avibhicharena Bhakti Yogena. То есть процесс выхода из-под влияния трех гун материальной природы – это ананья бхакти. So, bhakti is not under the influence of three modes of material nature. Потому что бхакти не попадает под влияние трех гун материальной природы. Bhakti is the swarup shakti of the Haladini Shakti. Бхакти – это сварупа шакти, хладини шакти. So it is under the jurisdiction of internal potency. Таким образом, бхакти находится под покровительством внутренней энергии Господа. And then our nature become servitude. И тогда наша природа раскрывается в умонастроении служения. And when it is under the influence of three modes, our nature is enjoying. А когда мы находимся под влиянием трех гун материальной природы, наша природа наслаждаться. When we stop enjoying mentality, which is under the three modes of material nature, and when we develop the service attitude, which is under the guidance of the internal potency, then we will be free from the influence of karma. И когда мы перестанем пребывать в этом умонастроении наслаждающегося под влиянием трех гун материальной природы и разовьем умонастроение служения, которое находится под покровительством внутренней энергии, тогда мы выйдем из-под влияния кармы. And Srila Prabhupada has given us a simple formula, simple living, high thinking. И Шрила Прабхупада дал нам простую формулу, это возвышенное мышление, простая жизнь. If you are living simply, then you will be free from the influence of material nature, because you don't need anything from material nature. Если вы будете просто жить, то тогда вы выйдете из-под влияния материальной природы, потому что вам ничего от нее не нужно будет. Because I know I'm depending upon Krishna, not depending on anything of this material world. Потому что я просто завишу от Кришны, я не завишу ни от чего из этого материального мира. Yeah, to be simple means to be free from the influence of external energy. Быть простым значит быть свободным от влияния материальной внешней энергии. And thinking high means thinking of highest Krishna. Nama partramasti dhananja. Nobody is superior to me. So thinking about Krishna, immediately we come in jurisdiction of internal potency. Думать о возвышенном, это значит думать о самом возвышенном, о Шри Кришне, и тогда мы сразу же попадаем под влияние внутренней энергии Господа. So this is the principle Srila Prabhupada has given. You live simply and think high. Таков принцип, который дал нам Шрила Прабхупада. Просто жить и мыслить возвышенно. By simply living, we get free from the influence of modes of material nature. Живя просто, мы выходим из-под влияния трех гун материальной природы. Simply means humbly. Просто значит смиренно. And by thinking high means discussing Bhagavatam and Bhagavad Gita about Krishna as thinking high. А думать возвышенно, это значит обсуждать Шри Кришну, изучая Бхагавад-гиту и Шримад-Бхагаватам. And these are the Bhakti Shastra. И это Бхакти-шастри. So we develop Bhakti. И мы подразумевается, что мы развиваем Бхакти. And then we will be free from the influence of the material modes. Тогда мы выйдем из-под влияния материальных гун. And that is Hare Krishna mantra. We are begging Radharani to give us service rather than what we are enjoying in the material world. И это и есть Харе Кришна Махамантра. Мы молим Шримати Радхарани о том, чтобы она нам дала служение,
а не то, чем мы всегда занимаемся какой-то деятельностью в материальном мире. Наслаждаемся. Hare Krishna. Rasarati. То есть в стихе объясняется в том, что в материальном мире Господь проявляется в форме времени, и здесь все имеет начало и конец. Есть ли в духовном мире время, и если есть, то как оно проявляется? So in this verse it is described that in the material world Krishna manifests as time and everything has a beginning and an end. What about spiritual world? Is there time there? And if yes, how does it manifest? There's no influence of time in the spiritual world. В духовном мире нету влияния времени. Because the ultimate purpose of the time as described by Krishna in 11th canto was Kalo asmi lokakshaya pravardo. I am called to destroy everything. Потому что основное предназначение времени Кришна объясняет в 11-й песне Шримад-Бхагаватам. Он говорит, что я как время прихожу, чтобы все уничтожить. As a time is actually the force for creation, maintenance and annihilation. То есть время — это та движущая сила, которая создает, поддерживает и разрушает. And in the spiritual world there's no creation, there's no maintenance and there's no destruction or dissolution. А в духовном мире нету ни создания, ни поддержания, ни разрушения. So that is eternal. Там все вечно. But the time there is only as the time for rest and time for recreation. That type of thing is there, but there is no past, present, future there. Но там есть, то есть там нету ни прошлого, ни настоящего, ни будущего, но там есть время как распорядок дня, то есть время для отдыха, время для развлечений. Yeah, it is for material creation. Time is for material creation. То есть время — это элемент для материального творения. There is no creation there. А там нету создания, творения. So there is no influence of time there. Таким образом, там нету влияния времени. Nobody is becoming old there. Там никто не стареет. No disease, no death, no birth. Нету рождения, нету старости, нету болезни, So what the смерти. time will do? Зачем там время? Чем ему там заниматься? But in different way, time has its influence. There's a night, they have time to rest, they have time to recreate and do service. That is there. Но там есть другое проявление времени. Там есть день, ночь, там есть время, когда отдыхают, есть время, когда веселятся, есть время, когда выполняют какое-то служение. Hare Krishna. Yes. Мне нравятся две вещи. Мне нравится воспевать Святое Имя, и нравится наслаждаться материальными объектами чувств. Мне нравится. Вот. И мне кажется, что это, в общем, можем так и жить, в общем. И каким образом найти мотивацию, чтобы все-таки свои надежды полностью возлагать на духовную сферу. Потому что сейчас мои надежды, они разделены надвое. И в материю очень верю, да, ну, по сути, да, и надеюсь на нее. Как вот все-таки свои надежды оттуда оторвать и туда перенести, в общем, на духовную сферу. То есть нравится и воспевать Святое Имя, и материальные объекты чувств. Как перенести все свои надежды только в духовную сферу, пока до сих пор есть какие-то надежды, что в материальной сфере жизни что-то нравится еще. So he likes to chant the holy names, but also he likes to enjoy the objects of the material objects of the senses. So his question is, how can he totally, completely put all his hopes in the spiritual plane, only in the spiritual life, but because he still has some hopes and likes in the material life. This is what Prabhupada used to say. Material enjoyment and holy name never go together. He used to say like that. Шрила Прабхупада говорил так, что воспевание святого имени и материальное наслаждение не могут идти рука об руку. It's like you are putting the 2 feet in 2 boats. Это подобно тому, как вы становитесь одной ногой в одну лодку, одной ногой в другую лодку. And the boat of the material world is a stone boat.
лодка олицетворяющая материальную жизнь, она каменная. It's never going to take us to the other side. Она никогда не поможет нам переплыть на другую сторону. And the spiritual boat is the boat to take us. We have got this human body as a boat for spiritual perfection. А вот другая лодка, наше тело, это как раз-таки лодка, которая может нас привести нас к духовному совершенству. Other different bodies of the all living entities, they are actually stone boats because they have simply to sink from one body to other body. This is called bhog yuni. Means they enjoy their karma and go to the next. А все остальные формы жизни, помимо человеческого, они называются каменные лодки, потому что единственное их предназначение утонуть и получить следующую форму жизни. То есть они просто наслаждаются, отрабатывают карму и получают следующую форму жизни. But the human body is a boat in which we can get a captain, spiritual master and favorable winds and a better map in the form of scripture and navigate through this material world back to home, back to Godhead. Ну вот человеческая форма жизни — это та лодка, в которой мы можем найти капитана, духовного учителя, поймать попутный ветер, найти хороший компас, карту, что олицетворяет ведические писания, и таким образом, все это использовав, вернуться обратно домой к Богу. Again, there are devotees who even take to the among the human beings, the devotees are very rare. И даже среди людей преданные очень редки. There are, say, you can say in thousands, maybe hardly there is one. Можно сказать, что из тысяч один. Manushanam sahasreshu kaschit yatati siddhe yatatam visiddhanam kaschin mam veti tattvata koti manushya narayana prayana. Among millions, hardly there is one who has taken shelter of holy name. Из миллионов и миллионов едва ли можно найти одного, кто принял прибежище у святого имени. But because his body has come through different experience of many other bodies, so all those enjoying mentalities are in the imprints in the mind. Но так как до человеческой формы жизни у него были другие формы жизни, и у него остались впечатления, они все еще сохранились в его уме. The only guarantee is that since we are chanting and still we have little enjoying mentality, the guarantee is that we will get again human body or more advanced stage in our continuity of the devotional service. То есть единственная гарантия, которая у нас есть, если мы воспеваем Святое Имя, но у нас сохраняется какое-то желание чувственных удовлетворений, это то, что в следующей жизни мы не потеряем человеческую форму жизни, получим ее опять или получим более благоприятные условия для продолжения духовной практики. There is no degradation from the human to the lower species, at least those who are practicing chanting of the holy name. То есть для тех, кто воспевает святые имена, не может быть такой деградации, они не могут потерять человеческую форму жизни, более низшие формы жизни. But really, if he is serious, at least 80% and still 20% he has little desires, then Krishna become compassionate. Ну, если человек как минимум на 80% серьезен в своей духовной жизни, и 20% он еще как бы уделяет вот каким-то материальным наслаждениям, то Кришна тогда проявит сильное сострадание к нему. If he is sincerely chanting throughout, then even at the end he may not remember. Krishna will make sure that he remember Krishna and get a better chance. И если он искренне воспевает, но все-таки в момент смерти, в конец своей жизни не может помнить о Кришне, Кришна сам ему лично поможет и устроит все так, что в следующей жизни у него появится еще более благоприятная возможность продолжать. Then we give the example of Maharaj Bharata because of the attachment to the deer. He has undergone 3 lives, but then he was liberated. Например, мы приводим пример Бхараты Махараджа, он привязался к олененку, и 3 жизни потом ему еще понадобилось провести, но потом он уже обрел освобождение. So those who has taken devotional service, there is no degradation. Таким образом, для тех, кто взялся за преданное служение, не может быть деградации. It may not be possible to go in one life back to home, back to Godhead. Yeah. То есть, может быть, они за одну жизнь не вернутся обратно в духовный мир. But they will never forget devotional service. Но они уже никогда не забудут о преданном служении. Whatever percentage they have completed, next life they will start about that. То, чего они достигли на духовном пути в этой жизни, они в следующей продолжат. So there is no loss.
Таким образом, нету потери. Then Srila Prabhupada used to quote the verse, if you practice devotional service and not succeed, there is no loss. И Шрила Прабхупада часто цитировал этот стих, где говорится, что если вы занимаетесь преданным служением и не достигли совершенства, нету потерь. You will be given a better opportunity next time. Вам в следующий раз дадут более благоприятные возможности. But you may be perfect in your material desires, you may be king and may be emperor, but next life you become again a dog and hog. What is the advantage? Но если вы достигли высот в материальной жизни, вы император, царь, повелитель, богатый человек, какова вероятность того, какова гарантия, что вы это все не потеряете, в следующей жизни не родитесь свиньей или собакой? So by chanting holy name, we have taken the right path. Таким образом, взявшись за воспевание святых имен, мы выбрали правильный путь. Success is guaranteed. Успех нам гарантирован. Now we have to only take two things. We should be, there are two words in Bhagavad Gita. Priyatanad yatmanas. Priyatanad means we should continue our efforts. То есть в Бхагавад-гите говорится о двух вещах, о важности. Мы должны продолжать свои усилия совершать. To advance. Для того, чтобы продвигаться на этом пути. And yatmanas means we should be careful not to fall down. И другой момент, мы должны быть очень внимательны, чтобы не пасть. So we should endeavor for advancing and be conscious not to degrade. Мы должны прилагать усилия, чтобы прогрессировать, и должны быть осторожными, чтобы не деградировать. Hare Krishna. Thank you very much. Srila Prabhupada ki. Grandraj Shrimad-Bhagavatam Mahapran ki. Jai Gaur Hari Bol. Hare Krishna. Hare Krishna. So today there is a yajna. 14 minutes. 40. Okay. 11 o'clock? No. 10:30. Okay, I'll get this little breakfast, get ready and come. The early morning class, 14,000. Because the Indians are not, that time, too early time for them. 14,550. But I still don't understand what's the difference between 14,000 and 2,000. 2,000 means they completely watched the whole life. Yeah, it's views.